So main function of the heart is, what is the function of heart? For you, what is the function of heart? Where do you use the heart? New WhatsApp ali, in reels and all, what do you use the heart? That is not the function of heart, okay? That is not the function of what you see now, your heart break aitu, you gave heart to someone, okay? That is all, they have made it as a music, that one, what is a picture, cinema. Sorry. I forgot to silent it, okay. So this is all because if heart stops, the person will die. So adragoskara enantaru, my heart is with you. If this heart stops, then I will die. If you have taken my heart, andre ena heart nan heart control nin kayagide. So if you do something, I will die. So ee meaning kodbekanta they have used the heart, okay. Now see, so heart is, what is heart? Heart actually it is a pumping organ in the body, okay. Have you seen the pump in agriculture and all? We see a pump is placed in a well. Pump then kelsa irtiti to send the water from down to up, ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಗಿನ ಫ್ಲೋರ್ ನೀರು ಇದು ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ಪಂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಪಂಪ್ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಅಪ್. ಡೌನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಡೌನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಡೌನ್, ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಅದು ಆ ತಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ನೀರು ಪೈಪ್ದಿಂದ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಗಚ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, okay. So whenever we are holding a pipe, something when we squeeze it, okay, ಹಿಡಿದಾಗ ಪೈಪ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಒಳಗೆ, ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಹಾರ್ಟ್. Heart contains how many chambers are there in the heart? 4 chambers, 2 chambers, 4 chambers, okay. So total 4 chambers are in the heart. What does you mean by chambers? Chambers, have you seen real life chambers go, you know, drainage chambers and all? So this is nothing but chamber andre na one space, one tank tara, okay. One like a container tank iddang, okay. That is called chamber. Chamber ellelle idav nodri ivaga. There are 4 chambers in the heart. 4 chambers are, one is, suppose this is the right side of the heart. Where is the heart located? It is located in between the lungs. Here lungs adavalla, lungs nadu adav, okay. What is the size of the heart? Fist, okay. Left hand fist, idan ನೀವು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಡಚ್ತಾರಲ್ಲ, this much is the only heart, okay. This is the heart. It is located in between, middle of the lungs middle age, little bit left side it is located, okay. So in heart, when you see the heart, here this is the right side, this is the left side. So left side, upper side is called left atrium, and lower side is called left ventricle, okay. So this is the one I will explain you. So heart is like this. So illinda there will be artery, like this. Then again from here one connection will be there. Adu hingirtide. Again it will go like this. So one hilly, one here, 1, 2, same way, here also 3, here 4, same way, okay. This is the
chambers. For 1 chamber, 2 chamber, 3 chamber, 4 chamber. You'll hang mag. Okay, up this is the right side. Right side is this one, left side is this one. Left atrium, upper side is called atrium. Lower side is called ventricle. Okay, so this is right, this is left. This left irteti. This is right atrium and right ventricle. These are the 4 chambers. Okay, so first we will see what is the function of heart. Heart alli what is the function. First we will get the oxygenated blood. See here. Okay, see here. This is the lungs. From the lungs oxygen is taken. We breathe in oxygen ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ there is a part I had explained in the lungs, small sac like structure is there, that is called alveoli. Alveoli ಗೆ capillaries ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದ ಬ್ಲಡ್ capillaries ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಹೋಗಿಸಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಓಕೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀವು ಏನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. Okay, pulmonary vein is connected to the capillaries. Capillaries means idiginta ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಇದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ವೇರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. I will take white color. This chamber you can see here. This one ಸಣ್ಣದ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತಿ. ದಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಕಸಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್ದಾಗ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ವೆರಿ ಪ್ರೆಷರೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್, ನ್ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮಚ್ ನ್ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಪ್ದಿಂದ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಪೈಪ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಅರೋಟಾ. ಅರೋಟಾ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಮೇನ್ ಪೈಪ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ಅರೋಟಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೇನ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಅರೋಟಾ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗೇಸಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅರೋಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಅರೋಟಾ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಅರೋಟಾ ಈಸ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಆರ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅರೋಟಾ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ರಿದು ಏನು ಕೆಲಸ, it goes away from the heart. A means what? Away from the heart. Arteries take oxygenated blood away from the heart. Heart ದಿಂದ away ಹೋತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದ, to all the parts of the body. Okay, from heart oxygenated blood lungs ದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, pulmonary vein ದಿಂದ, then it is passed by the other parts of the body by aorta or artery. So artery ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಕೇಸಿನ್ it is passed to all the parts of the body. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ತಿವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು. ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟ್, vena cava. Okay, pre cava, vena cava, post cava. Here black belt, capillaries. So you write is this one. This is vena cava. It is the largest vein. ಈ ಥರ ಅರೋಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅರೋಟಾ is the largest artery. That same way vena cava is the largest vein. Okay, this is the largest vein. Veins ಕೆಲಸ ಏನ, it goes towards the heart. Arteries ಏನು ಕೆಲಸ, A means away from the heart. Away from the heart ಅಂದ್ರೆ ಏನ, it is taking oxygen from the heart. Okay, when it is going towards the heart means it is veins. ವೇನ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ.
Then which gas is there? If oxygen is not there, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿತದ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾರ್ಟದಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಬತ್ತು, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹೋಯ್ತು, ಹಾರ್ಟಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಾರು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಿ? ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ವೀನಾ ಕಾವ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಪ್ಪರ್ ವೀನಾ ಕಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ವೀನಾ ಕಾವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ವೀನಾ ಕಾವ. ಲೋವರ್ ವೀನಾ ಕಾವ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೀನಾ ಕಾವ, ಲೋವರ್ ವೀನಾ ಕಾವ. ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ವೀನಾ ಕಾವ. ಸೊ ವೀನಾ ಕಾವ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ from other parts of the body to the heart. Understood? See now once again, illinda oxygenated blood ಬರ್ತೈತಿ. Pulmonary vein will bring from here artery or the largest artery is aorta. Aorta oxygen rich blood ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಕಳ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. From here veins will take carbon dioxide to the back to the heart. Okay, ಇವಾಗಿದ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, we give out the carbon dioxide outside. ನಾವು ಹೊರಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವೀನಾಕಾವ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅದ್ರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. This one, see the image, totally whole function has been given here. So this type of questions they will ask. ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟರಿ ವೇನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ. ಪಲ್ಮನರಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪಲ್ಮನರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ವೇನ್? ವೇನ್. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಸೊ ವೇನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ ಬರುವಂಥ ವೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೈತಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ. ವೇನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇನ್. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ it will release what? Carbon dioxide. That carbon dioxide, deoxygenated blood is carried by what? So this is pulmonary. It is coming to the heart. Heart-dinda, ivaga heart-dinda oxygenated blood. Okay, it will carry it to the other parts of the body. It is carrying to the other parts of the body. Okay, this they have given only this circle. So illinda ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ? Oxygenated blood is carried from the arteries. Only arteries. Only by arteries it is given to the other parts of the body. Okay, other parts of the body ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ? ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. Deoxygenated blood is carried to the heart again. Then from again deoxygenated blood is going to the lungs. Deoxygenated blood ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ away from the heart ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂದರೆ it should be artery. Away from the heart ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂದರೆ it is artery. ಆದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂದರೆ you should add the word pulmonary. Pulmonary artery.
Okay, so this diagram is only about heart to lungs. Lungs ದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ದಿಂದ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪಲ್ಮನರಿ. ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ವೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ವೇನ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೊಂಟಿದೆ. ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್, ಬರೀ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾರ್ಟ್ದಿಂದ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ದಿಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Okay, and this pulmonary means only lungs and heart connection. Bari arteries or veins andre it is related to hearts and other parts of the body. Fine, this is it. So itra kelo anta question is which is the largest artery? Largest artery will be aorta. Okay, and religious which is the largest vein? Vena cava. So these are the capillaries. Capillaries andre enu? Okay, sometimes they may ask even what are capillaries. So its main supply madodu yavadu? One is artery and another is vein. Okay, to the heart, vein is carrying, it is carrying carbon dioxide. Heart dinda barta ide, bere parts of the body hoita ide, it is carrying oxygen, oxygenated blood. This deoxygenated blood adu hoಗಕಸಿಂದ ಸಣ್ಣ divide ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, that is called capillaries. Okay, so what are capillaries? They may ask. Capillaries is ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇವು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆರ್ಟರೀಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ capillaries, remember. This is the circulatory system. So ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ದಿಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, here first one is systematic circulation. Systematic circulation is related to heart to body parts. Pulmonary means heart dinda lungs. Fine. So systematic circulation, pulmonary circulation. So it is a double circulation system it is called. So this kind of image you have seen, you might have studied in 10th class also. You have seen this one, schematic diagram of blood. So remember, pulmonary, capillary, smaller are the capillaries, pulmonary vein, this is important, pulmonary vein, and pulmonary artery. Artery means away from the heart to the lungs. Heart is in the lungs ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂದರೆ it should carry carbon dioxide. ಓಕೆ, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವೇನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕದ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ಅರೋಟಾ or aorta is carrying what? Oxygen. This is the body parts. Then deoxygenated blood is carried by post cava, vena cava. Okay, pre cava, post cava, or simply you can say vena cava. Okay, so these termings, names you should remember. You should remember these names. So this is what happens actually whenever you are having feelings like heart is used na. Why do we use that one?
This is not actually the heart function. Okay, whenever you feel happy, whenever you feel like a pleasure, ಓಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ when what happens when you like something, that time a chemical dopamine is released in your body. Dopamine release ಆಗ್ತೈತಿ. It is always releasing. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಾಗ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಡೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಡೋಪಮೈನ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಖುಷಿಯಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ವೆನ್ ಯು ವಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೆನ್ ಯು ವಿನ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಡೋಪಮೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಣ ಯು ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ದೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೋಪಮೈನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಗಿವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೋಚ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೋಚ. ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೋಚ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. Same way, if you convince your mind that if I see that person, it will be, I feel very happy ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಡೋಪಮೈನ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಮಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒಂದು ಸಂಡೇ ವೊಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯು ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಡೋಪಮೈನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ದು ಏನು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ತು ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ಹಿಸ್ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಕೋತು, ಆಟ ಆಡ್ಕೋತು, ಇಂಥದ್ರೆ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಢಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆನ್ ದೇ ಸಿ ದ ಮನಿ, ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್. When you are sitting idle, then you will see all the faltu things and dopamine will release unnecessarily. Okay, so always make yourself busy. Busy idre if you are a person, when he will be free agirtana avana, when he will be free, he will be free only when he doesn't have any goal in his life. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಕಸಿಂದ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನೋ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೈಫದ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್, ಓಕೆ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕು, ಹಂಗಾದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಸಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clockದಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 11 o'clock, at least 11 o'clock, nobody till 11 o'clock ಯಾರು ಮಲಗಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ, ದೆನ್ ವೇಕಪ್ ಅರ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಸಿ. ಖಾಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಐಡಲಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅದರಲ್ಲೇ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್. ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅದು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಡೋಪಮೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್.
Keep improving yourself. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ, okay, yesterday, how many hours you have studied? Okay, how many hours you wasted? Today what is the target? ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to keep on increasing that time. Okay, when you can do this, make a group of your friends in one group ಮಾಡ್ಕೋರ್ WhatsApp ಅಲ್ಲಿ. Keep yourself giving exams and share your marks in that group. If this happens, it will be more interesting. Okay, while preparation ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ದಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಹೋಗೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋ ಬಾ ಅಂತ ಕಸಿನ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೂವಿ ನೋಡೋಣ ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮೇಕ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೂ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಯು. ಯಾರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚಲೋ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಂತ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬೀಟ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ದಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಸಿನ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಲೋ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಈಗೋ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. So tell me, what is the function of pulmonary artery? Pulmonary artery ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? What is the function? Pulmonary means it is coming from the lungs. Lungs ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿ. ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ದಿಂದ ಲಂಗ್ಗೆ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್? CO2. ಓಕೆ, CO2 ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್. Okay, from heart to lung. Vena cava, largest, that is okay, largest vein it is, I can understand. What is its function? Again, questions will be based on function. Vena cava means, vena means what? V, I said, what it is going, is it going towards the heart or away from the heart? Towards the heart. Okay, pulmonary illa atra jote, just vena cava means it is going from where to where? Body to heart. So body ದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ ಟು ಹಾರ್ಟ್. ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್. ಪಲ್ಮನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ವೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಲಂಗ್ಸ್ದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್? ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, from lungs to heart. Artery, simply artery. A means away from the heart. Away from the heart andre it is not connected to lungs. Then where it is going? Heart to body. Heart to body ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? Oxygen. Clear? You can remember this one? Fine? Okay, copy it.
ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದೇನು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ವಿತ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್, ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 80 to 120 mm. ಓಕೆ, so this is nothing, it is called as BP. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, 80ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ 120ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 80 ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 120 ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಬಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್, ಯಾವಾಗ ಅಂಜಿರ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬೀಟ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ, 80ದಿಂದ 120, ಜಾಸ್ತಿನಾಗ 120ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ 80, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.